Ну что, привет. Бомжируем дальше. Я даже не помню, что собрал все. У меня был. Первым даже не все наверняка. Отсюда мы зашли. Значит, тут все. Все. Ну и все, видите. Надо по той же. Опа. Не было здоровых пацанов. Тихо. Тут же разбойники дальше были. Нормально. Все, вали. Не для того я на ультра начинал, чтобы огрести тебя. Ну, зашибись, ты теперь здесь будешь, да? Пошли. Let's go on to Goliath. Right. This area. How long ago was that? The raider crashed a week ago. It's been quiet since then. Сейчас, секунду, почему-то окно. Well, Должно быть не окно. apart from the scouting party on the edge of the forest, it feels like something serious is brewing up there in Zakor. Конечно, серьезно. Меня-то вообще-то на миску послали. Миски — это вообще дело серьезное. Are you ready to go on? Привет, напиваю. Силён. We should get moving.
Let's go. Конечно. Да, блин, как тут можно вообще грибать? А, это видишь, да. Те пацаны тоже. Прям неплохо так наебывают. Блин, помню, как я пытался их закатить на дурс. О, халявная экспа. Угу. Экспа. Халявная насосамба. We should get moving. Ходи. We need this damn thing, but these mutants are everywhere. There! There, you hear that? They're coming from above. Hey, you idiots! Move your asses and get them! Че, кто-то охотится? Тихо, 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 тихо. Понял. Пока на это пойти не могу. Шли выброс отсюда. Let's go. Блин, все-таки ребята из спирали Байтс умеют делать I'll интересные help моды. You should be able to make your way on alone from here. You can find supplies and get yourself back on your feet in Goliath. So I can just leave. You should try to get a better weapon and some armor before heading into the wastelands, but have a look around our community. What happens if... They try and kill us, so we kill them. Except the Separatists, a group of Albs that is... You're an... Maybe these Separatists want to join the Free People. But I'm sure that together... But for now, the Separatists are outnumbered, without friends and defiant. That makes them jumpy, so I'd be careful. Well, we have reached Goliath, but this is only the start of your... Look for me once you've settled in. You'll find me up at Warlord Ragnar's stronghold. Здравствуйте. И вам не схворать. Не схворать. Где про пацана? А, вон, корабельное оборудование. Так, на карте. А мой вот путь в пустыню. Где? А, вот стали. Ой, чё? Надо туда валить, я же за изгоев вообще поплю. Что изгои это наркоманы, наркомания это сила. Чё? Может быть, что-то я... Чё?
так, наверное, должно быть лучше. Нет, это я включал звук себя, чтобы настроить уровень шума, потому что у меня жарко, я включил вентилятор. Такие дела. Ну, чтобы типа не особо его слышно было. All right, you can stop there. In the name of the Hooded Crows, and with a power invested in me by the warlords of Goliath, I hereby challenge you to state who... You should know that Goliath is eternal... Do I look like an alb? Well, albs are normally pasty white, but I've heard some of them are painting themselves to look normal just so they can come in here and cause trouble. Подляны. All right, you can go in, but all weapons must remain sheathed. Start anything, and a paladin will... Ну, короче, как всегда, да, паладины это пиздец, конечно. Здесь паладин есть. Паладин вот в такой броне. Вот, паладин. Паладин, блять, варвар. А чё комментировать? Ну, тот глобальный пиздец, который был в заставке, который, не знаю, смотрел. Если вы смотрели предыдущие серии, вот, это Магалаан. Вот карта, вот это зима, это не зима, это вулкан, это не вулкан, это пустыня, а это не пустыня. Вот. Чё? Все, конец истории. Я командир Альбов, меня отправили на задание. Какое это секрет, без спойлеров. Вот, и меня сбивают. Непонятно, кто сбивает. А потом приходит чувак. Ну, здесь тоже непонятно, но это, в принципе, скоро откроется. Это мой брат. Он в меня стреляет и говорит: а, ты знаешь наши правила, если заруинил квест, миску, если заруинил, то все. Маслина плазменная. Я падаю с обрыва, все забываю. В смысле, не забываю это, блядь. Так должно было бы быть. Теряю силу, потому что альбы, они принимают ELEX. Есть клирики, которые просто используют ELEX для технологий. Они сделали на его основе типа энергетические элементы и делают там роботов, плазмоганы. Ну, технологичные ребята и верят в Калана, по-моему. Короче, техно-религия. Вот, есть изгои, которые ворошат пустыню, вот это. Делают на основе Эликса наркоту, ну, в смысле, делают там поушены всякие, а Эликсом усиливают их. Получается бусты, ну, бустеры. Вот, и стреляют огнестрелом, гранатометами, огнеметами. Такие тяжелые и старые пушки из Мэд Макса, все такие чуваки. И они все до денег жадные. Ну, тут деньги — это эликсит. Вот. Их вот основной город Цитадель, я туда и планирую, потому что я хотел за изгоев. Потому что я так скомканно прошел в самом начале на самой высокой, между прочим, сложности. Прошу заметить. Вот я прошел за берсерков, и они оказались, во-первых, они двуличные ублюдки, говорят за все хорошее, а делают как пидоры порой. Это мне не понравилось. Клирики, они слишком... Ну, слишком они, короче, пацаны. Слишком технологичные, ну, там просто, типа, ты вступаешь, сразу там... Там не прям это сверх доступ, но все равно, типа, по отыгрышу, как это не... Я поэтому и пошел к этим варварам ебучим, думаю, блять, роботов буду кромсать топором железным. Вот, поэтому клирики, если я буду когда-нибудь проходить третий раз, за них уже пройду. Поэтому изгои. Поэтому нужно вот сюда попадать, но тут на самой высокой сложности как бы дорога это пиздец как опасно. Ну и хотел бы поменьше умирать, я не знаю, как это вообще будет. Вот. Теоретически... тут он как раз в безопасности, вот здесь жопа. Теоретически можно повыполнять квесты несложные здесь, но они там как-то улучшают, ухудшают отношения со всякими типами. И плюс телепорты по пути, я не знаю, сколько тут, 2 или 3.
Лучше их открывать, конечно. За эту экспу. Я думаю, все-таки пройти к этому. Ну, в пустыню. В их город. И поделать у них квесты, чтобы... Я не помню, есть ли такая возможность совсем заруинить вступление. Но, наверное, есть. То есть, если сильно помогать этим, то к этим уже не вступишь к изгоям. Соответственно, наверное, лучше у изгоев повыполнять, а потом перед вступлением еще походить, пособирать опыт. Того. Собственно, наверное, отсюда ближе. Так, ну на первых порах-то надо жрать как раз мясо. Урон. Он 22. Блин, хотел же мясо поставить. Ну, пусть будет и пока что. Ой, блин, тут архитроли всякие. Так, ну я типа пометил. В принципе, по-моему, не инициирует, но помогает квесты изгоев начинать делать. Поэтому через него, наверное. О, а это что? Что-то забыл уже. Понял. Конечно. Ну-ка. Ой, он вообще полоска сдвинулась на полмиллиметра. Понял, нормально. Вот и здравствуйте, ультрасложность. Бля, может я когда-нибудь созрею на ОБС. Хотя с моим скиллом это походу будет то еще приключение. Ну а чё? Бег, джетпак. Мое спасение. Собирать травки. Открывать всякие телепорты по 100 экспы. Так, очки характеристик. Там как-то так, наверное. Сколько очков? Очка. В принципе, наверное, дойдя до пустыни, я уже могу уровень поднять. Четвертый. Блин. Поистину, блин. Самые высокие уровни сложности преображают игру на дохриллион %. Глорхи. Глорхи или все-таки снайперы? Надо изучить, что там еще по модам есть. Может накатить какие-нибудь затрагивающие. Баланс, там, фор. Может графоний есть какой-нибудь приятный и не затратный. Я посмотрел, в общем и целом, на всякие готики в триллиард раз больше модов. Готика, конечно, просто раньше вышла.
Но, походу, ELEX, конечно, не так сильно зашел, как Готика. Что это за ферма? Опа. Кувс. Ну, нормально. Эти ребята тоже ваншотать будут. Вот этот, скорее всего. Понял. Почти получилось. Блять. Куркающиеся зомби. Где еще можно такое увидеть? Да все, отлепитесь, алло. Ладно, что уж теперь сделаешь. Ну, нормально слышно? Голос, игру. Блин, я, конечно, дороги обхожу. Телепорты частенько на дорогах. А тут, по-моему, в этом... Возле этих помещений будет телепорт. Хотя я их, конечно, особо и не помню. Они иногда нелогично. Большинство, конечно, логично расставлены. Типа по квестам идешь в основном. Мейновым. Где-то рядом телепорт. Вот эти вот хероборы мне тоже наебашить все могут. Кстати, самый первый раз я ELEX запустил это на норме. Тут даже на норме по нубству эти мобы наебашивают. В смысле обычно, это довольно сильно. Тут эти зомби тоже на отеле. Эти 3 сосны. Интересно, это пасхалка? Там же в этом тот человек, который я видел на горе, тот, кто забрал мою броню. Откуда-то меч в руке. Хуя. So we meet again. I don't know what you're talking about. What do you want from me? My equipment, my armor. Hey, watch the blade. I don't know what you're talking about. Where are the things you stole from me? Stole? Stole? Hey, just relax there, okay?
We can talk everything over calmly without the need for accusations. I'll get you a drink at the fort, yeah? What do you say? How about I throw you off the nearest cliff and take everything you have? Shit! You're him? How did you survive? Honestly, I didn't think I was stealing. I thought it was salvage. I thought you were dead. За 3 года до покушения. Флэшбэки. Shit, what happened here? You think Baxter did this? No, look at the blast marks. This was Alb's. Fuck. You think they're still around? Could be. I heard there's an Alb commander moved into this area. Then let's get the fuck out of here. You can't run from those guys. They want you dead, you're dead. All ELEX to the hybrid. Shit. Is that him? Hey man, you can have the ELEX. We'll get out of here. We're just here to look for this guy. We've seen what we need to, so we can go back to the Duke. No trouble, yeah? The Duke is irrelevant. All must bow to the hybrid, or die. You don't want to do this. The hybrid's will shall be served. Понятно. Раньше мы были тем еще добряком. Just tell me where my armor is. Hey, before you start threatening me, remember who you are and where you are. You're an Alb. An Alb commander. Your own people will want you executed. And so will all the factions if they find out who you are. So calm down and stop drawing attention to yourself. Who would believe you even if you live long enough to be believed? I want my armor back. You're going to give it to me. Yes, I got that. But you have to help me first. You see, I've got some people after me. I need some help dealing with them. I'm here for my armor. I don't have it. I sold it off. Sold it to who? You have to understand it's gone. So you really think I'll forgive you and help out? Hey, wow. Losing the ELEX has brought out your emotions. But think, I can help you. And I can't pay you back for that equipment if I'm dead. It's in your interest to help me out. Там видно текст, там ты в курс дела входишь, или что, или может зачитывать что-то, ну просто будет и мой голос, и их, поэтому такое, или в общих чертах диалог. Ну, как норм-то будет. Мне похуй, я в принципе-то сюжет помню, эти все, особенно первые моменты. Did you steal from these? You were a dead man. You can't steal from a dead man. Отпишитесь, And that's how you want me пожалуйста. to remember it, that you're dead. You don't want people to know you're alive. Are you threatening me? No. I'm saying we could help each other. You don't need the Albs or anyone chasing you. And I need to get these guys off my back. These guys who are after you, are they the reason you left it down? Yeah. And finding you, finding your stuff gave me the funds to clear out before they caught up with me. So I came back here into the desert. Seems we're both on the run, hey? Partners in crime? You help me, I help you. You left me to die after stealing from me. Why shouldn't I leave you to die? You're an Alb, a fighter, but you don't know the world outside of Zakor like I do. I know how people think. You think I need lessons in psychology? Lessons in psychology? Just listen to yourself, man. You don't even talk like real people do. You'll get cheated, betrayed. That's if no one figures out who you are. I don't need you. You haven't so far. You've got lucky. You might be an expert in war, Commander, but trust me, out there, you're a beginner. You need someone with a flair for business. Someone who can sniff trouble before you hit it. Well, good. Let's assume I am buying this nonsense. Come with me into the fort. That's like the Outlaws HQ here in Tavar. And when we get there,
You can help me get in. There are some things there I have to sort out, but I'll have a lot of trouble trying to get in alone. It won't take long to get what I need. What is it you're planning to steal? Steal? That was just one time, and a full contract with my name on it, and I don't know who it is or why. Well, someone does. And you really don't... Yep. And... Exactly. All right. Hey, people can say what... Well, Get out of here. I am already gone. Just don't... Короче, если это важно, там, сколько ты молчишь. О, заказали, он не понимает, кто это такой, типа его основной квест. Он говорит, ну, все дела, встретимся в форте. Так. Самый. Мне бы по пути один телепортик найти. Ну и в принципе все можно. После этого. Блин, а что дальность не на максимум. Качество, дальность, высота. Думаю, что это сильно FPS просадит. Крыса мертв. Ну, я помню, как я тут задрачивал. Почему тут тяжело было? Ночью я, по-моему, сюда приходил. А? Мои коллеги бывшие. О, мясной жук. Самокрица. Как что тут вырви глазно ярко. Tower Alpha 1. Tower Alpha 1. The exercise is beginning now.
Убежище чьё-то. Вечный ключ. Да ну нафиг, что он оттуда побежал? Угасная граната. Ой, тут я, по-моему, задрачивал, потел. Кого-то я хотел. Блин, где-то они в стороне. Я думал, вдоль дороги один будет стоять. Блять. Чуть не пересрался. Полный усик. Че, я же никакая не отключу, да, мимо? Как-то можно подкрасться.
Значит, пока нет. Не помню, есть там скилл такой, нет. Сейчас с минами потных боссов прикольно варить. Ну или просто толстых мобов. Нычка. Ух ты, бля. Тут эту боевую тёлку встречу потом. О, полегче. Что за чучело, кого они отпугивают? У них тут защита. Ща, пойду перекурю.
О, здравствуйте. Hey, man, not a minute too early. The guys up there have already seen me. If we're unlucky, they will have reported me, and we'll have the bounty hunters after us. You mean you will have bounty hunters after you? Ah, come on, don't fool around. Those guys don't take prisoners. What are you planning now? There's a guy called Wyatt I need to find. That ass bag is the one distributing the contracts on me up there in the fort. I want to find out who paid him. I want you there with me in the background. I have a better idea. I speak with Wyatt, and you stay in the background. All right. Okay, that will work. Let's go. Now? Let's not fight. We have to do it quickly. I can feel a target on my back even now. If those guys recognize me, we may have trouble, so be careful. This way. Welcome, brave traveler. Though you have walked far and the journey has been hard, that'll be 200 Я не собираюсь тебе ничего платить, не хочу. I'm not paying. You walked across the desert to the doors of paradise and you don't keep this quiet, okay? What say I let you in for free this time round? Forget it. Forget it? How can I forget an insult? You think I like standing here charging people for... You want an insult? Try this. And don't make the same mistake and try and fight again. Hey, I'll tell you what. I'll add a sweetener. Let's call the entry fee 100, not 200. Not bad for a way into this little slice of heaven, is... Forget it. Forget? How could I forget? Paid the... I don't have enough to... Well, my friend, I think I'll take a... Так и что, он проверил или нет? Понял, в чем я поговорить с ним не могу. Along here. Чё не так-то, алё? Чувак все поломал. Come on. Попробовать задницу надрать, но это ж пиздец будет. Though Forget. You want an... And don't make the same mistake. Hey, let's go. Not bad for a way into this little... There's no entrance fee. Well, as I'm the one in charge of who comes in, people who don't... And if you hurt the... Почему ничего не происходит? Что за баг, блин? Welcome. I'm not... Keep... Forget. Forget... You want an... And don't make the same mistake and try it. Hey, I tell you what. Let's go. Not... You'll get... You want... You've really... А, блин, руинит. Ну что ли?
Интересно, ну да, облететь никак. Или облететь. Come on. That shitbag. Then I will talk to him. Okay. Find someone else to talk to. Yeah? What do you know about a con... Who did you say? Ray? Are you here to collect? Just tell... That is charming. They say you are distributing these contracts. Hey, You don't look like... Is that bum even paying you any? But good. I don't want any trouble with you. Who... You mean I should tell you the... Can you see what... How many of these... Just one. Give it to me. You know me giving you this is useless. You want me to hurt you, and then you give... All right. Tell us who has the rest of these contracts. Oh, enough. There be... What would happen if I... hey, man, don't fool around. The contract out... But I can't go suggesting you murder someone here in the fort. Not officially. And now we'll get out of here if that... A contract. Not wanted alive, wanted dead. It's for an outlaw by the name of Ray. Are you still trying to tell me you don't know who is trying to kill you? What? Yeah, honestly, I really don't know. Why would I go chasing Wyatt otherwise? The contract taken out on you says to contact W for payment. W? That could be Wyatt, but no. If Wyatt got the job to put this hit out there, then I know who gave him the... Wyatt and I were on the same crew at one time. They were bad times. In the end, I left the group just before they all drifted away looking for better earnings. Wyatt must still be in contact with those guys. If you knew all of this before, then why did you drag me here? I didn't know for sure, still don't. And coming here to find out might have got me killed over the wrong idea. So, how do you think this will play out now? Listen, I know I owe you. And I know I will only survive this with solid company. So I am going to stick with you until my debt over the armor is paid off, okay? I'll help you. I'll fight alongside you. In return, you help me find Jackson's old boy. You stole my armor and left me for dead. I know. And I will pay you double what they're worth in return, as well as helping you. What do you say? I guess. Wow. Patty, it seems my brother was right. You really... Okay then, tell me where... I have a... Yeah, I already... You were what? Hey, I sort of gathered you. I know of... Fuck. Of course. Are you sure you're okay? We should... I'll... Yeah. Is he... Oh, no. Давай пока с тобой походим. Все-таки в Соляну идешь плотно. А что ты скажешь, если я сражаться пойду с этим? Welcome. No, that. You're lucky I don't double the price. All right. Oh. I'm not paying. You walked across the desert to the doors of... Keep this quiet. Forget it. Forget it. You want an... And don't make the same mistake. Hey, let's go the... Not bad. You'll... Really? You want to fight? You've really got... Поединок. Насколько же дадут за поединок? Как на поединок-то вывести? Я чуть не понял. А, типа в следующий раз прийти. Пробуем. Welcome. Yeah.
know a good deal when you... ELEX, the docks, the... And You take it. what? Screw that. I told you Kem said... No, fuck. I'd be happy if they all died tomorrow. Those Albs stuffed their converter, so they're doing the work for us. We liber... That's gotta be what the Duke is thinking. He'll wait until that ELEX is ready. Then we'll use our And the people that end up in the converter don't... Screw them, assholes, dumbass. Tell... Like, What do you think? what do you know about Baxter? Baxter turned the... Before that, they were just a bunch of ruins, full of scrap. But with a vision, a dream, and just a... So, The Duke happened. The Duke and his... And that sister of his? Nasty. She had the brains. Found the weak So back... tell me... Well, there's his twin sister, Nasty. She looks after plan... Oh, and don't try talking to her unless you have something real to say. Then there's his cousin, Will. And there's his favorites. Chloe, Blake, Big Jim, and Mad Bob. Just don't go calling Bob Mad. And you know, they all make shards, so we all make shards. What with the album... So, right. Так, ну ладно, поговорим потом с тобой. Вернее, как поговорим. Попробуем. Попробуем не получить от тебя пиздюлей. Так, а что у меня есть? По перкам мне нужно по-любому. Вообще, конечно, воровство нужно. Ловкость 15. Это хуйня тоже полезно, да? Почти 30 нужно. Так, ремесло. Желание. Трофей охотника. Ловкость 15. Ловкость 15. Чё, надо хлам весь продать? But Сила, ловкость. Он на 4 больше, 540. Себе. Косарь.
20 сигарет. Блин, а кто ж меня научит? Плохому. Be safe out there. What? Yeah. Капюшон за пятихаточку, а? Ну, слезть. Нафиг. Сырой ELEX. Все, конечно, хорошо. Метла. Привет из монастыря. Have you ever been in the cage? Yeah, I was champion. Fuck off. What, really? Before Big Jim was? Ну-ка. Well, excellent. Another desert fly landing here thinking you're just lucky you aren't. I hate those they're almost as much trouble as the... What do you have again? Berserker. They're both trying to squeeze us out of Tavar. They want to take us out. One needs men, and the other wants our land. Who wants your... The clerics are short of... Didn't you? But they can forget getting them from here. They're not getting a single man while I'm here to... I am William. The Duke is in charge, and I'm gonna make sure he stays in charge. We... Who? You're new here. The Duke runs this place and all of Tavar. He freed this place from Baxter's tyranny. He is just... Which makes you a lucky man. If you turned up when Baxter was in charge, you'd be dead already. That makes the rules here pretty simple. And the Duke is which means you want to find ways. So you're not the... Logan is that means you do. The Duke, it get. Got it. Are you... Only an idiot thinks they have complete... This is about stopping all the little crises becoming... And I have one small... What do you... I need someone who isn't on the radar. Some of them are pissed about something. What if I... We don't take people. But yeah, we're looking for new people. Getting rid of Baxter meant... So, prove yourself to me. You'll find it profit. None of the other factions will give you the sort of freedom... Or the profit. Not the Albs. They're... Let's... Then you will stop. If you want to become an enforcer, you will... But to each who proves themselves, there comes armor and weapons. So... Who are they? There's Big Jim. He's in... Chloe, she met... Then there's Matt. He calls himself the Scrap Baron. And you'd better call him that. And there's Blake. He takes care of things. They've all earned their place. All proven themselves Tell me about Chloe. Chloe owns her cut of the takings. That's not... She knows she's lucky to have...
So I need an outsider to make her pay up. It's a little more, and I need someone who isn't scared Chloe'll shut them out of the entertainment district. Ask her for the shards, and if you can't manage that, at least make sure. What about Blake? Say, are you even... Blake is the only overseer who... He takes care of his own interests and does what people tell him. Tell me. Big Jim. Good fighter. Only now he's beaten everyone who's challenged him. I've even heard rumors he's claiming he will take over from the... I always knew I should. Instead, I want you to fight him. He needs his... You're to fight in the name of the Duke. And make sure that you teach Big Jim a lesson before I... What is the problem? Mad Bob. Yeah. He oversees the scrap deliveries to the... Only now there isn't any scrap coming. The desert might be dry of water, but there's no way... Speak to him. I'm afraid he isn't delivering because nobody will work. But maybe it's... If you can get Mad Bob to start making deliveries again, I promise... I will... That's what... I run get things to move... Well, the Duke doesn't forget people who show him loyalty. Let me know how things... Вот, значит, у них как завернут. Долги. В принципе, ожидаем. I have nothing for you. Нет, тут значит, ничего нет. Клады. Блин, я, кстати, в прошлый раз так и не собрал их. Я даже не собирал. Что надо это? Лоя найти.
Hey, you. Do you have a few shards? Shit, rat. Go. Oh, I'm sorry, you're right. Listen to Ray here. Always good for life guidance is Ray. Never has people wanting to kill him. All Why should I? because some. And in Tavar, you doubly so in times like these because this. So. Okay. Thanks, friend. I won't. And this rat will take you with him to the star. We're doing great. You. I'm not bad, but yes, you're right. I'm not looking myself. A good friend. Friends' favors, they're what makes Mag. Be sure that the rat. All right. Шапка механика. Ебать, цены, конечно, вообще. Маскировки. Цеп. Цеп. Именно. Рецепты. Честно. Первым делом, наверное. Блин, а кто же учить будет? Есть уже перки. Помощь. Карманная вода. 5 цветов. И охотность. Похлебка. Консервные банки. Do you really think I can't see you? Quit sneaking around if you don't want trouble. Hey, you. I don't know if anyone's told you, but the Duke, our glorious leader, king of the desert, is raising taxes on his territory. And So? Look, I've told the Duke 1,000. But if I don't get him the shards, he'll put a rope So do a guy a favor. After all, it's better than me and you ending up... There's no... Why would I risk my neck to lie? I know you're looking at me and not fit. Mess with me and no one here is going... You're not taking... No, you don't want to fight me. Deny the Duke and it won't just be me you're fighting. You'll be... No one's going to help. And no one in their right mind would send you to... But... Are you I'm not... Okay, I spent all my wife's shards. She found... I've got to get the... What did you... Men's things. Yeah, I know that made it worse, but it's not like... Not that it matters. Madison will beat the shit out of me if she finds I've seen a prostitute. She'll kill me if she... So, I've got to... You really love you. Yes. Oh, yeah. You can tell her that if you meet her.
that you've never met anyone who loves his wife. You could even say I. And if anyone says anything about Cindy and us, how could I betray my wonderful blessed? So, She means the world to me. If I wasn't with, I'm not the first, you know. Every few months. And have you met any of her exes here in the fort? No. I've never had much here. I don't know why she picked me of all people, but... And if she finds out about Cindy, warrior, lover, goddess, she's everything a man could ever want. Что-то не очень чуваку, по-моему, повезло. Something wrong? Not now. Take your business elsewhere. Нельзя заходить, да? Так, ладно. Пока на сегодня хватит. Давайте до завтра. Пятница.